Good evening, my dear students. We have general exercises on geometric concepts and constructions from school book from Prep 1. The first question combines the following. The measure of the straight angle equal? Yes, the measure of the straight angle is equal 180 degree. Number 2, the angle whose measure 36 complements an angle of measure and supplement. لما الاقي complement سنة أولى بعمل ايه؟ باخد الانجل اللي معايا بعملها subtraction from 90 هتبقى 90 minus 36. 90 minus كام؟ 36 بكام 90 minus 36؟ هتطلع بايه؟ 54. هتطلع بكام؟ 54. تمام كده؟ طب بعد كده عشان اجيب السبلمنت يبقى 180 minus 36 equal 144. يبقى the supplement angle 144 and the complement angle equal 54. Number 3. If the two outer sides of two adjacent angles on the same straight line يعني makes an angle of measure 180. الانجل بتاعتهم 180 اسمهم ايه؟ اسمهم supplementary. ايه؟ supplementary. طب لو جينا عكسنا السؤال قلنا if the two adjacent angles are supplementary then the outer sides مالهم are on the same straight line. Number 4. The sum of measures of the accumulative angles at point equals 360 or 4 right angles. Number 5. The angle whose measure greater than 180 but less than 360 is called فعلا هتبقى كام؟ reflex angle. هتبقى reflex angle. Number 6. The acute angle is the angle whose measure is less than and more than. acute angle بتبقى ايه معناها سنة أولى؟ less than 90 and greater than 0. between 0 and 90. Number 7. The sum of measures of the two complementary angles. خلي بالنا عشان السؤال ده في ناس كتير بتقع فيه. لما أقول the sum of measures of the two complementary angles يعني هما الاتنين بكام؟ معناها هيبقى هما الاتنين بكام؟ يبقى هما الاتنين their sum equal 90. ماشي؟ مش 45. يبقى الأنسر هتبقى ايه؟ 90. Number 8. The complements of angles of equal the angle in measure are هيبقى برضو are equal in measure. Number 9. The two adjacent angles formed by a straight line and ray are supplementary. Formed by a straight line and ray. These two angles are supplementary angle. Their sum equal 180 degree. Okay. Number 10. If two straight lines intersect, then each two vertically opposite angles are equal in measure. نفتكر كده ال vertical opposite angles كانوا عاملين كده اهو اللي فوق مع اللي تحت اسمهم vertical opposite angle. يعني لو دي 40 يبقى اللي تحت برضو تبقى ايه 40. لو دي 140 يبقى دي برضو كام 140 عشان هم اسمهم ايه are vertically opposite angles. Number 11. The cases of congruence of the two triangles مهمة جدا لازم نحفظهم كويس جدا. The two triangles are congruent if two sides and the included angle. This is the first case. Two sides and the included angle are congruent with their corresponding in the other triangle. Number 12. The two right-angled triangles are congruent. Fourth case of congruence. The two right-angled triangles are congruent if the side and hypotenuse are congruent on one triangle are congruent with their corresponding parts of the other triangle. Number 13. Two triangles are congruent if two angles and a side drawn between their vertices are congruent with their corresponding in the other triangle. Number 14. Two triangles are congruent if each side of one triangle are congruent of their corresponding. This is the third case. Number 15. If the two triangles ABC and DEF are congruent, then BC أنا خدت البي والسي second and third letter. يبقى في التريانجل التاني برضه هاخد السكند والثيرد letter. يبقى كام؟ EF. يبقى BE is BC equal EF. measure angle E. It equals measure angle B. ماشي؟ طيب. If DE equal XY. DF equal XZ. and measure D equal measure X. then the two triangles. لو قلنا التريانجل الأولاني هيبقى اسمه ايه؟ DEF.
بالترينجل التاني هيبقى اسمه ايه؟ XYZ. Number 17 if the two triangles XYZ are congruent and MLN are congruent and YZ equal 8 and measure angle Y equal 40, then in the other triangle مين اللي هيبقى ب8؟ مش انا بقول YZ equal 8 يبقى مين اللي هيبقى 8؟ NL. طب measure Y equal 40 الواي اهي مين corresponding للواي؟ N يبقى measure angle N equal 40. Number 18 if a straight line intersects two parallel straight line then every two interior angles on one side of the transversal are supplementary اللي هما بيعملوا حرف مين؟ اليو. Question 19 two straight lines are parallel if they are cut by transversal then such that the two interior angles on one side are supplementary. Okay. Number 20 if two straight lines are parallel to a third then these two straight lines are parallel. يعني لو عندي two straight lines هما parallel to a third اللي هو اللي تحت يبقى two straight lines دول هقول عليهم ايه؟ هقول عليهم ان هما parallel. Number 21 a straight line that perpendicular to one of two parallel straight lines is لو عندي straight lines اهو two parallel straight lines وفي straight line perpendicular to one to the first برضه هيبقى perpendicular to second يبقى is perpendicular to a second. يبقى number 21 a straight line that is perpendicular to one of two parallel straight lines يبقى is perpendicular. خلي بالك من 3 كلمات perpendicular parallel perpendicular. طب لو هما الاتنين parallel to a third يبقى مالهم؟ يبقى باور parallel برضه. Number 22 if the two straight lines perpendicular to third هما الاتنين perpendicular to third يبقى these two straight lines are parallel parallel. Okay. In the opposite figure AF parallel to DE parallel to BC and AE equal EC هنستنتج من الكلام ده كله ايه؟ ان AD equals DB. طب AB كلها 3 AB كلها كام؟ 3 يبقى البي دي بس هتبقى قد ايه؟ نص 3 half the length of AB يبقى half by 3 equal 1.5. نفس الفكرة بتاعتها السؤال دوت بس العكس بقى. انت عندك AB parallel to BC DC parallel to EF parallel to XY AC equal CE equal EX يبقى انا عندي parallel وفي البارتس ديت equal يبقى الناحية التانية برضه هتبقى equal يبقى BD equal DF equal FY BF 2 يبقى دي ب1 ودي برضه تبقى بكام؟ 1 ودي برضه تبقى ب1 يبقى البي واي كلها هتبقى كام يا سنة أولى؟ هتبقى 3 سنتيمتر. Question 2 choose the correct answer. The acute angle supplement الأكيوت بتبقى supplement مين؟ برافو تبقى supplement obtuse. طب لو قلت الأكيوت complement هتبقى acute لكن السؤال بتاعي the acute angle supplement obtuse. The right angle complement right ب90 لما أقول complement هتبقى 90 minus 90 equal 0 يبقى هنختار مين؟ 0 ماشي؟ طب number 3 if angle measure angle A equal to measure angle B يعني الميجر بتاع ال A قد ال B مرتين then end A complements B يعني ال A وال B مع بعض هما الاتنين بإيه؟ ب90 صح كده؟ طيب and measure then measure angle A equal لو أنا قلت مثلا ال B measure B equal X يبقى measure A هيبقى كام؟ برافو هيبقى كام؟ 2X 2X وإكس يبقى 3X equal 90 يبقى X بس هتبقى بكام؟ ب30 يبقى ال B هتبقى ب30 وال A هتبقى بكام؟ 60 عشان ال B ال A قد ال B مرتين ماشي يا سنة أولى؟ أوكي number 4 if the ratio between two supplementary angles 4 to 5 يبقى الأولانية اسمها 4 أدي كده first وأدي كده إيه second 4 و5 مش هما supplementary يعني الصم بتاعهم بإيه؟ ب 180 ممكن احط هنا كام 4 plus 5 equal 9 يبقى عشان اجيب الفيرست انجل هجيب الفيرست انجل ازاي 4 by 180 over 9 تطلع ب 80 تطلع بكام ب 80
السكند انجل هتبقى 5 باي 180 over 90 equal 100. يبقى the greater angle هتبقى كام؟ هتبقى 100 degree. اوكي 100. if measure A equal 90 then measure of reflex. اول ما الاقي ريفلكس يا سنه اولى بعمل ايه؟ باخد الانجل اللي معايا بعملها ماينس مين من يمين 360. 360 minus 90 equal to 170. The measure of the straight angle equals 180. Okay, thank you for listening and goodbye.